Well, good afternoon to everyone. It's the time for the session, so we can start. Well, first of all, let me introduce myself. I am Marta Suárez Varela. I am assistant professor of economics at Universidad Autónoma de Madrid, and I will be moderating this session with the title International Trade and the Environment Post-COVID-19. We will focus on vulnerabilities, concretely, namely socio-cultural, health, poverty, and inequality issues related to international trade and the environment. So just to outline the instructions for this session, remember first, I've seen that most of you have done it, but I'm not able to find one of the authors, so maybe some of you are not doing it. You have to enter with your complete name and surname if you are a presenter, so I can make you co-hosts and that you can share your screen, let's say. I see the last author. Okay, I can make also then. Perfect. So all of you are ready now, as far as I know. So just to tell you what's the procedure, let's say, when it is your turn, you must share your screen, so have prepared your presentation before. As I said, I have made co-host the default presenter. So if any other author is going also to present, please let me know so that I can make them also hosts of the session. Well, regarding the presentation, you will have 10 minutes to present your work, and take into account that we only have around 80 minutes once I finish the moderation introduction, okay? And we have 7 presentations in this session, so please be very strict with time, okay? I will be very strict too, because otherwise the last authors are not going to be able to present. So please remind it when you're presenting. Well, when you finish, remember to stop sharing your screen, okay, so that other authors can share there. I'm not sure if you are you know how to use Zoom, but if you want to stop sharing, you will have a red button to press at the at the right part of the window, okay? Upper left, upper right. Sorry, I don't know if I said right or left. And you should also close your microphone to avoid possible interference, okay? Well, regarding questions, which is the last thing I'm going to say, if you have some questions, please write them on the chat, and we will leave them for the end of the presentation. We won't have, let's say, time for questions after each of the papers, because otherwise we cannot, I mean, it's better to leave them to the end, because that way we are sure that everybody has the right time to present, and we don't have any problems of that kind. So I think that's enough on my behalf. And well, actually, the first presentation is mine. So you will see how I do everything. Just let me close several things here. And I can share my screen, just as I told you all. Okay, so you can now see my screen. I have here the presentation. And as I said, we are going to be the first ones. Let me just, so I can control time. Okay.
Well, you already know me, so I'm not going to introduce myself. I'm going to present, together with my co-author, Ernesto Rodriguez Crespo, our work with the title, Are African Countries Becoming Pollution Havens for Europe? An Analysis of Trade Composition Effect. And in fact, both of us will be presenting together along this presentation. So afterwards, Ernesto will take my place. This is the outline we are going to follow during the presentation. And just to introduce it a bit, the eruption of COVID-19 has highlighted the importance and need for anticipating risks derived from the natural environment, no? And also make systems more resilient to environmental risk. Climate change, from which alerts have been alerting for decades, could possibly be the next. So in this context, countries are launching Green Deal plans and investments in order to adapt their growth strategy to those environmental risks, no? And among those growing claims to increase environmental stringency or regulations, trade is becoming an increasing matter of concern for two reasons. First, because it entails an important source of greenhouse gases emissions, but also because without a coordinated actions between all agents and countries and stakeholders, it could just lead to what is known as carbon leakage, which is basically what you have there, that businesses may, you have it written, okay, that businesses may just be transferred to countries with a less restrictive environmental regulation, the so-called pollution havens, which are usually developing countries, and thus leaving, let's say, the environment unchanged and having negative externalities, because if you just change or move production to other countries, you are not having any impact on the environment, okay? So what do we know about this trade environmental link? Well, we know that trade openness tends to lead what is known as composition effect. This composition effect is basically that the composition of trade changes after a liberalization, okay? And there are two main hypotheses on the direction of these effects. First, that higher polluting industries will tend to concentrate on those countries with laxer environmental regulation, the so-called, as I said, pollution havens. But also there is another hypothesis, which is that dirty industries may be redirected to countries with higher levels of capital to labor endowments. This is because dirty industries are usually more capital intensive than other industries, okay? And these countries with higher levels of capital to labor tend to be also developed countries. So we can find that they go to developing or to developed countries, both directions, okay? And in fact, what many works find is that both effects, in fact, coexist sometimes, okay? Well, so in this context, our objective here is to explore this trade environment link, but in African trade patterns, because to our knowledge, nobody has done it before, okay? And we want to place special attention to economic integration between Africa and Europe, since Europe is the main African regional trade partner, with around 30% of trade going from Africa to Europe. And now my colleague is going to continue with empirical model. All right, thank you very much, Marta. I am Ernesto Rodriguez, Assistant Professor of Economics at Universidad Autónoma de Madrid and Marta's colleague. And I will present the parts of empirical model, data estimation strategy, and a little bit of the results. And afterwards, Marta will continue presenting, right? So for this manuscript, we have followed a gravity model of trade, since this is the most common methodology to analyze bilateral trade flows. It has been widely documented in the literature, and we augment our gravity model together with a set of certain environmental variables, together with the traditional geographical, institutional, and economic determinants. And afterwards, we present our log linear baseline gravity equation as follows.
Could you please, Marta, move to the following slide? Thanks. So this is our baseline gravity equation. In this gravity equation, our dependent variable is the logarithm of trade. And afterwards, we have, as environmental variables, we have the ratio of CO2 emissions over GDP, and we also have the capital labor ratio for the exporter and importer countries. And we also have GDP, distance, and a set of controls, a contiguity, common language, colonial linkages, and regional trade agreements that are the typical controls for gravity equations. In relation to data, our database comprises trade flows between 115 countries, and we find certain European and African countries for the time period from 2002 to 2018. And we have gathered the data from different statistical sources such as CEPI, World Bank, and Penn World Tables. Thanks. And for our estimation strategy, well, we had to be very succinct because we are running out of time, but we use the bonus vetus OLS. If you are familiar with gravity equations, you may be aware that one of the major challenges in gravity equations is to capture a multilateral resistance terms, or in other words, third country impacts on the bilateral relationship. And in this case, how are we going to explain multilateral resistance terms? Well, we are going to apply a Taylor approximation to each one of the bilateral variables that compose trade costs. Basically, distance and control variables. Why? Because this is the standard methodology defined by Bayer and Bergstrand, the bonus vetus OLS. And well, this estimator has been applied successfully to the gravity equation in prior studies, and it has the advantage that it relieves us from using controls to capture multilateral resistance term and to avoid collinearity with explanatory variables. Thanks. And then for our results, well, as I told you in the beginning, we had to be very succinct because of time, but we first of all, we perform some kind of robustness check. In this robustness check, we compared bonus vetus OLS with 3 ppml specifications. These specifications contain exporter time and importer time fixed effects, exporter time and importer time together with per fixed effects, and also exporter, importer, and time fixed effects. Why are we using this pseudo-Poisson maximum likelihood? Well, basically because it helps us to solve some kind of problems derived from heteroscedasticity and zero values of the dependent variable when taking logarithm, as the gravity literature has explained successfully. And then for our results, we are going to see 4 different scenarios. For trade between all countries, trade from exports from Africa to all countries, exports from Africa to Africa and European countries, and finally, intra-African trade. Basically, we had the first 4 columns that contain these 4 scenarios, while the final 4 columns contain the same scenarios, but some kind of variables, GDP, environmental variables, and trade agreements are lagged 1 year in order to prevent us from endogeneity issues. So we have, as you can see, environmental variables, which are our policy variables, are positive for exporter and negative for importer country, and capital labor ratio follows an identical pattern. We also show GDP. GDP is positive and significant as expected from the gravity equations, and for sake of brevity and reasons of space, we have omitted distance and the control variables, but we can say that these variables are positive and significant as expected, well, with the exception of distance, as is negative, as expected from the gravity theory. And for the final 4 columns, we can see that coefficients are not altered substantially when we change across scenarios, so we are relieved from endogeneity issues. And now Marta will continue the presentation. Thank you.
Thank you very much, Ernesto. So just let me translate a bit the results that Ernesto showed you to normal, regular words. What we found, or results pointed out, is to the existence of a pollution-haven effect in exports from African countries. That is, less stringent environmental regulations in the result seems to lead to increase dirty exports while reducing the level of dirty imports. We also find the other effect, the other hypothesis that I said before, the factor endowment, since capital abundance of a given country also seems to play a role. Okay, exports of dirty goods seem to be increasing also for those countries with higher capital intensity, while the opposite effect is found for imports. So they exports increase and imports decrease. Moreover, in addition, let's say when we compare the magnitude of the elasticities, we can see that they are always higher for environmental stringency. So it indicates that the pollution-haven effect may be prevailing over the factor endowment hypothesis. And finally, it should be noted that the results hold both when we consider trade patterns with all countries, but also when we restrict only to Europe and Africa, and even for intra-regional African patterns. So we can see this trade environment link in all those sub regions of sub patterns, let's say. So what can we conclude after this? Well, if indeed, as I put there, no, some countries and acting as pollution havens, it may threat, let's say, the objectives of the Green Deals, because they may not achieve their intended objectives of reducing overall emissions. So in this context, some instruments such as the carbon border tax that was proposed first by European Union could prove very effective in fostering this environmental change. Okay. However, we are talking about Africa, which is a developing region, and we cannot forget that it is fundamental to make those policies also compatible with policies fostering economic growth and development in developing countries, and particularly in Africa. For example, some initiatives such as promoting green or sustainable investments in Africa could make both these objectives compatible, and also they could fulfill another objective, which is to rise African trade flows. Because in the current wave of globalization, we know that Africa has been somehow excluded. So it is very important to try to trigger growth, competitiveness, and also inclusivity of this region in the current wave of globalization. And that is everything. Thank you very much for your attention. And if you have any doubt or question, you can contact us on our emails. Yes, thank you very much. Any kind of doubt you may have, you can write the chat, or you can even contact us by email, right? Thanks. So as you see, I don't know if you see my screen, but I will stop sharing here so you can take note for the next presenters. So it is the turn for the second presentation by Mohamed Samoudi. I'm not sure, my friend, it's good enough to say the titles, so I prefer that he says it directly. Mohamed, he was here, but maybe he had some connection problem because he was here at the beginning. Okay, let's go to the third presentation, and when Mohamed solves the problem, he will be back, I guess. So Aisha El Alawi has the third presentation. I am here. Ah, perfect. Okay. So whenever you want, we are ready to hear you. Yes, I will present violence against a woman. This is my title of communication. Mm-hmm. So I will share my screen.
The title would be La période de confinement et la recrudescence de la violence contre les femmes. Yes. My screen is shared now. It's okay, it's fine. Yeah, it is perfectly fine. Thank you. Thank you very much, my colleagues Vierta. So I am happy to be there for the second time in this conference, although it is online. Je vais présenter. Désolé pour. I apologize for my colleagues. I can't. I will present in French. So I apologize. No, at all. I mean, I should have said it. There are two languages allowed in this session, so it's perfectly fine if you do that in French. Ok. Je vais présenter, si vous voulez, pourquoi la violence a été augmentée durant le confinement. Cette étude a été faite pendant la période de confinement au Maroc. Donc, je vais être bref pour respecter les 10 minutes que j'ai. Donc, je vais présenter le contexte, la problématique, méthodologie, les principaux résultats et la conclusion. Vous allez voir que je n'ai pas présenté la théorie. Donc, pour juste présenter le travail que j'ai réalisé. Premièrement, je suis professeur associé, professeur habilité de l'économie et en même temps, je suis président d'un centre de recherche qui s'appelle Centre d'IA pour le développement économique, la démocratie et les droits de l'homme. Donc, dès, si vous voulez, le déclenchement du premier cas en mars 2020 au Maroc, elle a préféré, si vous voulez, comme vous le savez, de faire des mesures radicales et en privilégiant, si vous voulez, la sécurité sanitaire de ses habitants. Et bien sûr, cette mesure a été accompagnée au Maroc par plusieurs mesures. 19 sur le côté sur le niveau économique, social des habitants. Donc, il a distribué des aides monétaires directes aux salariés, aux familles pauvres et démunies, des indemnités forfaitaires, et aussi la structure, pour le Maroc, sa structure économique, comme n'importe quel pays d'Afrique, elle est aussi marquée par l'existence de secteurs informels. Donc, les décideurs politiques au Maroc, ils ont aussi octroyé des aides à cette population, à ces ménages qui, si vous voulez, dont le revenu principal est venu par ce secteur-là, qui est le secteur informel. L'autre point qui apparaît important comme mesure faite par le Maroc, c'est qu'il a accompagné les entreprises, surtout les très petits et moyennes entreprises, à travers le soulagement, surtout des crédits, et de reporter leur échelonnement, de reporter la date de remboursement des crédits, ça veut dire de faire des rééchelonnements. Et d'autres mesures aussi importantes pour diminuer l'impact de Covid-19 sur le revenu, soit individuel et aussi le bien-être de la population. Mais malheureusement, l'impact reste toujours fort, surtout sur la population ou bien les ménages plus vulnérables et précisément sur les femmes. Donc, on a vu que pendant le confinement, il y avait sur les presses, la violence a augmenté au Maroc. Il y a plus de cas contre les femmes. Il y a plus de cas. Pourquoi? On s'est posé la question pourquoi. Donc, on sait très bien que pour attaquer ce sujet-là, il faut voir plusieurs côtés, soit le côté, les facteurs qui ont déclenché, si vous voulez, ce phénomène-là, ou bien qui a aggravé,
ce phénomène-là au Maroc. Donc, on a posé la question suivante. Est-ce que Covid-19 a exhorté le comportement violent dans les foyers, notamment à l'égard des femmes et aussi des filles, parce que on a posé aussi la question des élèves et des étudiants. On sait très bien que les écoles ont été fermées pendant la période de confinement, qui a été vraiment très longue. Le comportement de violence pendant le confinement sont-ils associés et expliqués seulement par les impacts économiques, sociaux et psychologiques de Covid-19 sur la femme, ou bien c'est dû à d'autres facteurs? Quels sont les groupes de la femme qui ont été plus exposés à la violence? On sait très bien que même entre les femmes, on a posé cette question, quelles sont les catégories qui ont été plus touchées par la violence? L'autre point qu'on a posé aussi dans ce travail, que je vais présenter quelques résultats, je ne vais pas présenter l'ensemble, les caractéristiques sociodémographiques sont-elles liées au comportement de violence contre les femmes et les filles? Et aussi la situation de l'activité économique, parce que ce n'est pas l'ensemble de la population qui ont profité de travail online. On sait très bien que certains, si vous voulez, certains emplois impossible d'exercer online, donc il y avait de chômage. Donc cette situation, et même des entreprises qui ont fermé des petits métiers, etc., qui n'ont pas trouvé, si vous voulez, de l'offre. Et on sait très bien que Covid-19, c'est un choc à la fois de la demande et à la fois de l'offre. Donc, la situation de l'activité économique pendant le confinement a-t-elle été un facteur de recrudescence pour la violence contre la femme au Maroc? Et l'autre point, quelles sont les représentations mentales et les perceptions de la violence dans la société marocaine? Donc, pour cette question, on a posé on a demandé à la population enquêtée de nous donner une définition de la violence. Et bien sûr, on a posé, sans mentionner la définition de la violence selon la loi telle que définie par la loi marocaine et aussi par les textes internationaux. Donc, les résultats ont été vraiment étonnants à ce niveau-là. Concernant, si vous voulez, comment on voit la violence, comment soit la femme, soit les hommes. Donc, pour la méthodologie, à cause de Covid-19, à cause de Covid-19, on a, si vous voulez, utilisé pendant le confinement, pendant le confinement, on a utilisé, si vous voulez, il a été impossible de sortir, de faire l'enquête face à face. Donc, on a utilisé Google Forms, ça veut dire le questionnaire électronique, pour collecter les informations quantitatives et qualitatives qui nous permettent d'identifier les facteurs déclencheurs de la violence contre la femme durant le confinement au Maroc et de savoir si le comportement de la violence est accentué. Donc, le questionnaire, il comporte 4 items. Premièrement, le premier item, c'est caractéristiques sociodémographiques de la population étudiée, et la situation économique pendant le confinement, ça veut dire durant la période de Covid-19. Troisième item, c'est de savoir des questions liées à la violence d'une manière générale faite aux femmes en période de confinement et aussi on a posé des questions après le confinement, est-ce qu'il y avait de violence, et durant le confinement, est-ce qu'il y avait de violence. Donc les deux violences commises et subies, donc les deux violences. Et l'autre point aussi, c'est de poser des questions sur la stratégie de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, pour les résultats présentés, comme je viens de dire, parce que ce travail, on est en train d'élaborer un livre pour présenter les différents résultats qu'on a trouvés pour cette étude. Donc, je vais partager avec vous quelques résultats. Donc, les résultats pour résultat 1, 53 des participants ont l'âge de cette population est moins de 40 ans. Contre 41, ils ont l'âge de 40 et 55. Donc, vous voyez, c'est une population qui est jeune. On a seulement 5,7 qui ont un âge de 55 et plus.
Pour résultat 2, plus de 61% de la population sont des femmes âgées de moins de 20 ans. Ça, c'est important. Donc, ça veut dire qu'on a une marge importante des étudiantes et des élèves. 47,6% des participants travaillent dans le secteur public, suivi par les étudiants et étudiantes. Et on a aussi 14 qui travaillent dans le secteur privé. Et le secteur privé, pour les personnes qui travaillent dans le secteur privé, on a posé des questions. Est-ce que le salaire a été diminué et de combien? Quel est le taux de la diminution? Parce que pour le Maroc, les personnes qui travaillent dans le secteur public, le salaire n'a pas été touché. Ça, c'est important pour les ménages. Alors que pour le secteur privé, ça dépend. Il y a des personnes qui ont resté travailler à la maison, ça veut dire en ligne, mais il y a d'autres qui sortent pour travailler, mais le salaire, pour certains, si vous voulez, secteurs a été touché, soit à une diminution de moins 25%. Il y a des secteurs qui ont été entre 25 et 50%. Il y a même des secteurs qui étaient plus. Donc ça, si vous voulez, pour voir que 14% de la population a été touchée. Et ça, si vous voulez, va augmenter les nerfs au sein de la famille et ça va augmenter aussi peut-être, on a posé, c'est une hypothèse peut-être de la violence. Quant à l'emploi exercé par le conjoint ou bien la conjointe, vous avez 37 qui travaillent dans le secteur public et 32 suivis par le secteur privé. Et aussi, il y a une marge de 22, une population, la part de 22% de la population qui travaille à la maison. Donc, toujours, il y a la dominance du secteur public dans notre population. Pour si vous voulez, la violence commise et subie, on a constaté que 80% des femmes ont déclaré qu'elles ont commis ou bien subi de violences. Vous voyez que le schéma suivant, c'est la représentation que vous avez, elle est très importante. On a posé des questions avant Covid-19 et durant Covid-19, et ça veut dire commis et subi. On voit très bien que pour si vous voulez, durant Covid-19, même les femmes, elles ont commis de violences et bien sûr, il y a des hommes qui ont subi de violences, mais il reste le taux pour les femmes, il est très élevé. C'est elles qui ont subi plus de violences. Donc, pour les causes de violence, ça, si vous voulez, on a cité un ensemble de causes qui peut pousser à la violence. Pourquoi la violence a été augmentée d'après la population étudiée. Vous voyez, première chose, c'est que la classification de ces causes, elle est très sensible au caractère genre. Donc, vous voyez que si j'étudie les causes, soit les femmes ou les hommes, ils ont déclaré que le changement de la situation économique et professionnelle a augmenté la violence. Ça veut dire le chômage, la diminution du salaire, etc. Même si vous voulez augmenter aussi par la pression des enfants, parce que l'existence des enfants au sein du foyer a augmenté si vous voulez, des tensions des nerfs. Mais vous voyez que la réponse entre hommes et femmes, elle est très, très différente. Ça veut dire que cette classification, elle est très différente. Comment les femmes ont expliquer la violence, pourquoi la violence a été augmentée, c'est différent des hommes. L'explication, il est simple. Si vous voulez, il ne demande pas beaucoup d'efforts pour expliquer pourquoi. Simplement, la femme, on sait très bien que c'est elle qui s'occupe des enfants, même pendant la période de confinement. Et ça se voit que pour l'accès à la technologie, on voit le taux des femmes, 14% qui ont déclaré que le manque d'accès à la technologie, il a augmenté la violence. Et ça, c'est pourquoi? Parce que les enfants, il a été obligé de suivre l'apprentissage de leurs enfants, donc d'assurer, oui.
d'assurer, si vous voulez, d'assurer l'apprentissage de leurs enfants. Donc, l'autre point, c'est la lutte contre la violence des participants. On soulignait la stratégie suivante. Ça veut dire, quelle stratégie pour limiter la violence? Premièrement, il faut avoir un système éducatif axé sur la justice, l'égalité et l'équité. Deuxièmement, il faut que l'autorité publique devrait prendre des mesures spécifiques pour garantir la prévention et protection de femmes violentées. Et aussi le système de santé, on doit renforcer le rôle des associations et on doit aussi changer les lois, surtout le code pénal, le code de la famille, le code de procédure pénale. Donc, je passe vite. Les résultats tirés de cette recherche montrent que les catégories de femmes qui ont été très touchées, par ordre de, si vous voulez, de réponse, on a les migrantes et les réfugiés, on a les étudiantes et les élèves, on a les travailleuses de sexe, suivies par les femmes en situation de handicap, suivies par les femmes analphabètes, et à la fin, on a les femmes âgées. Donc, conclusion pour tirer, s'il me reste quelques minutes, je vais partager avec vous aussi quelques conclusions. En général, la violence à l'égard des femmes n'a ni nationalité, ni religion, ni patrie, et qu'il s'agit d'un phénomène mondial qui ne connaît pas des frontières. Si vous voulez, ça a été aussi déclaré dans un rapport Arab Women Development. Donc, selon la plupart des études et recherches, la violence est une cause majeure de décès et d'incapacité pour les femmes âgées de 15 à 44, surtout en Afrique. Ça, si vous voulez, ça pose plusieurs problèmes. Ça entraîne des conséquences sociales et sanitaires, soit pour les femmes, soit aussi pour la société. Et ça, si vous voulez, il peut être expliqué par la culture de la supériorité des hommes dans la société qui laisse encore croire que la voie aux hommes de contrôler la vie productive de. Donc, je vais terminer par un point et je m'excuse à Bienta. I apologize. Just last conclusion. I want to say. But please try to summarize, because otherwise, I mean, we have now 60 minutes, less. I mean, 50 minutes for 5 presentations. Okay, so okay. Yeah. Une dernière conclusion, c'est que la violence à l'égard des femmes est la plus répandue et la plus fréquente lors des conflits politiques et armés, comme ceux encore enregistrés par les attaques armées brutales de groupes extrémistes en Afrique, en particulier au Cameroun, en République centrafricaine, République démocratique du Congo, au Mali, au Nigeria, Somalie et ailleurs. Ces attaques impliquent souvent des graves violations de droit international humanitaire et au droit international des droits de l'homme, des viols massifs des femmes et des filles, leur enlèvement et le déplacement de la population. Les femmes restent le maillon faible, si vous voulez, de ces guerres. Donc, merci pour votre attention. Des questions, s'il vous plaît. Je m'excuse pour le dépassement de temps. Merci. No, don't worry. I mean, I'm just doing my work, okay, which is pushing you to finish on time. But it was very interesting. In fact, we had the same problem in Spain with gender violence and so on during COVID-19. So it was very interesting. Thank you very much. We are going to go to the next presentation, but since Mohamed was not there before, he excused on the chat, but he had a connection problem. So now it's your turn. You can share your screen whenever you want. Ça a l'air toujours désactivé, le partage d'écran, c'est désactivé. Yeah, because you entered afterwards, so you're not made co-host. Just a sec. Okay. Should be fine now. Thank you. Welcome.
So I'm Mohamed Sahmoudi. I'm PhD student in the Sidi Mohamed bin Abdullah University in Fez, and I'm actually working for the Industry and Trade Ministry in Morocco. And my presentation will be in French. So je vais essayer donc dans cette communication à travers une revue de littérature de parler un peu du libre-échange, du retour au protectionnisme dans ce contexte du post-Covid et de parler un peu des effets économiques des politiques protectionnistes. Voilà, vu la limitation du temps, je vais essayer d'être un peu très synthétique. Peut-être que je vais passer un peu vite sur quelques slides. Et comme introduction, il serait peut-être opportun de rappeler que la pensée économique moderne continue à considérer que le libre-échange aujourd'hui est quelque chose de bien, quelque chose qui stimule la croissance mondiale, qui est bien pour la création de la richesse, contrairement au protectionnisme qui est économiquement un mauvais choix. Ça, c'est la tendance générale de la pensée économique moderne. Il suffit de rappeler peut-être qu'en 2017, il y a eu 25 prix Nobel économistes qui ont signé une tribune sur laquelle on pouvait lire que le protectionnisme serait un danger pour la croissance de l'économie mondiale, etc. Voilà, donc la tendance générale reste pro-libre-échange, mais cela étant dit, nous avons pu assister ces dernières années à plusieurs pratiques protectionnistes auxquelles plusieurs économistes ont essayé de trouver des explications. Mais la raison principale qu'on retrouve toujours, c'est la Chine, c'est-à-dire le retour, le niveau d'industrialisation de cette puissance démographique énorme qui est la Chine et qui a complètement changé la donne et donné lieu à une vraie guerre commerciale, notamment entre les États-Unis et la Chine. Voilà, cette guerre mondiale a donné lieu à des restrictions, à plusieurs changements de tendance au niveau du commerce international, notamment justement avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, qui a tenu un discours extrêmement nationaliste, extrêmement protectionniste. Il aimait s'appeler lui-même de tariff man, l'homme des tarifs. Il a voulu le retrait des États-Unis de l'accord de l'accord transpacifique. Il a renégocié l'accord de NAFTA, etc., etc. Donc, au niveau de l'Union européenne, on a eu le Brexit aussi, on a eu plusieurs courants politiques nationalistes d'extrême droite, notamment en France, par exemple, il y a une semaine, on entendait Marine Le Pen dire que les Français ont le choix entre deux politiques, la politique de la mondialisation et la politique pour la patrie. Et donc, on a eu dernièrement plus de clivage par rapport à des courants idéologiques pro-protectionnisme. Il y a eu aussi le rôle de l'OMC qui s'est fragilisé dernièrement, qui a perdu de son ampleur comme étant un promoteur de libéralisation commerciale multilatérale. Et c'est rajouté à tout ça le contexte de la crise pandémique du Covid-19, donc qui a rajouté une couche, qui a donné aussi un deuxième prétexte au protectionnisme. Donc, on a vu des restrictions aux exportations des tissus pour les masques, des équipements médicaux, quelques produits alimentaires. On a eu des plans de relance avec plusieurs mesures protectionnistes, des appels relocalisation, des augmentations de barrières des droits de douane, des projets de substitution à l'importation, etc. Voilà, donc
les économistes, sur la base de la théorie de Adam Smith et de la théorie aussi de l'avantage comparatif de David Ricardo, continuent à penser que le libre-échange est le bon choix. Et à travers plusieurs recherches, ils ont montré aussi que le protectionnisme, elle a des effets économiques négatifs. Elle a aussi un coût économique, c'est-à-dire le protectionnisme coûte économiquement. Et donc, parmi les constats qu'on retrouve dans plusieurs recherches, c'est que les barrières aux importations, en fait, génèrent un effet de rareté sur le marché local et donc une hausse de prix. Et cette hausse de prix, elle est répercutée complètement sur le consommateur final. Et donc, toutes les barrières d'importation se répercutent finalement sur le pouvoir d'achat du consommateur final. Et on a trouvé aussi que, c'est-à-dire que les exportateurs étrangers n'absorbent d'aucune manière les augmentations des tarifs douanières, c'est-à-dire le tout est répercuté sur le consommateur final. Et il y a eu une étude de Marie qui a montré que 1% d'augmentation de taux tarifaire entraîne une baisse de 6% de la quantité importée et donc engendre un effet de rareté et que cet effet de hausse de prix, il est accompagné par une perte sèche, c'est-à-dire lorsqu'on applique des mesures protectionnistes pour un produit X, et si le prix final de ce produit X augmente de $10 par exemple, c'est-à-dire qu'on prend les $10 du consommateur final et on les donne au producteur local. Mais on ne donne pas $10 au producteur local, on lui donne que $8. Les 2 autres dollars sont perdus parce que les études ont montré que lorsqu'on applique des politiques protectionnistes, les producteurs locaux ont tendance à faire de la surproduction, à avoir des dépenses qui ne sont pas productives pour le marketing, pour plusieurs d'autres accents et qui ne sont pas productifs parce que finalement la consommation diminue avec la protection. Voilà, donc cette perte sèche s'élève par exemple, à titre d'exemple, à 3,1% du PIB en Égypte, à 2,8% du PIB à 2,2% PIB en Tunisie. Donc, pour des pays en développement, c'est assez considérable. Donc, cette perte sèche pour des pays comme les États-Unis, c'est pas très remarquable, mais pour des pays comme le Maroc, l'Égypte, etc., c'est assez lourd. Voilà, le protectionnisme nuit aussi aux exportations, c'est-à-dire il ne faut pas croire que si on met des barrières aux importations, on va pouvoir exporter facilement sans aucun problème. Il y a une théorie de symétrie d'un certain Lerner qui a montré qu'en fait il y a une certaine symétrie, il y a une certaine corrélation positive entre les importations et les exportations. C'est-à-dire, lorsque les importations augmentent, en fait, les exportations augmentent aussi, et vice-versa. C'est pas vrai qu'en limitant les importations, on peut continuer à exporter librement. Et là, cette courbe concernant les importations et les exportations en Chine montre cet aspect-là, c'est-à-dire on a beau dire que la Chine exporte beaucoup, mais les statistiques montrent que lorsque la Chine exporte beaucoup, en même temps elle importe beaucoup, et donc plus les exportations de la Chine augmentent, les importations augmentent en parallèle. Le protectionnisme nuit aussi à l'industrie de l'aval. Douglas Darwin a donné dans son livre Free Trade Under Fire plusieurs exemples de cet aspect-là. Par exemple, lorsqu'on a aux États-Unis décidé de protéger l'industrie sucrière, les prix du sucre au marché local, ils ont augmenté.
et ça a influencé la compétitivité de toutes les industries de transformation qui utilisent le sucre comme matière première. Et donc, certaines de ces industries ont été obligées de délocaliser vers le Canada, etc. Plusieurs exemples dans ce sens peuvent être donnés. L'industrie des semi-conducteurs, la protection de l'acier qui a affecté négativement plusieurs autres industries qui utilisent l'acier et donc qui a impacté leur compétitivité. L'effet sur l'emploi. Les protectionnistes ont tendance à dire que la mondialisation et le libre-échange détruisent les emplois. Alors, plusieurs études montrent que ce n'est pas tout à fait vrai et qu'il n'y a pas vraiment de corrélation systématique entre la création et la perte d'emploi et les changements de flux commerciaux. La création d'emplois est plutôt corrélée à un certain nombre de paramètres macroéconomiques, tels que la productivité, par exemple. Alors, dans cette figure, on peut constater, par exemple, aux États-Unis que lorsque les importations augmentent, généralement, le taux de chômage n'augmente pas, et au contraire, il diminue, et qu'il n'y a pas vraiment de corrélation entre l'augmentation, la croissance des importations et le taux de chômage. Bien au contraire, on peut constater ici que pour plusieurs périodes, il y a des croissances des importations accompagnées avec vraiment des taux de chômage très bas. Et donc, l'idée, c'est que une économie en croissance, elle a tendance à exporter plus et à importer plus. Voilà, je vais essayer de faire un peu vite. Sur le secteur manufacturier, plusieurs discours protectionnistes ont tendance à dire que le libre-échange désindustrialise et détruit je vais essayer de faire très vite. C'est pas vrai parce que le protectionnisme ne protège pas les emplois du secteur manufacturier. C'est la productivité qui influence l'emploi dans le secteur manufacturier, c'est-à-dire avec 10 personnes, par exemple, dans un secteur donné, on arrivait il y a 10 ans à produire la même quantité qu'on produit aujourd'hui avec 3 ou 4 personnes. Donc, c'est dû plutôt à la productivité. Voilà, sur les salaires aussi, plusieurs protectionnistes ont tendance à croire que la compétition imposée par le libre-échange freine l'évolution des salaires pour des raisons de compétitivité. C'est pas tellement vrai, parce que le niveau de salaire, elle est corrélé aussi à la productivité et que via le transfert technologique, le libre-échange, au contraire, favorise les conditions de transfert technologique, de l'innovation et donc de la productivité et améliore les salaires. Voilà, donc le protectionnisme dans le discours politique, ça, je vais en passer. Mais c'est pour dire que malgré les effets économiques négatifs du protectionnisme, le discours politique continue à considérer que le protectionnisme serait une bonne solution. Voilà, pour finir, économiquement parlant, la majorité des économistes confirment que le libre-échange est un bon simulateur de la croissance et non pas le protectionnisme. Mais la crise du Covid-19 est venue montrer que peut-être il faudrait tenir en considération d'autres aspects de souveraineté industrielle, de sécurité nationale, etc., qui ne sont pas purement économiques, mais qui mériteraient d'être considérés dans des cas comme ça. Voilà, donc j'ai essayé de faire un peu vite. Après, s'il y a la possibilité de poser des questions, après, je serai ravi de répondre. Merci. Thank you very much, Mohamed. We hope that now with Joe Biden, protectionism finally gets to an end. No? Okay, so next presentation
will be made by Michael Abasiku, sorry. And he's going to present literacy, governance, and nutrition in sub-Saharan Africa, the case of recurrent famine crisis in Somalia. So whenever you want, you can start your presentation. Yeah, perfect. Okay, thank you very much. I hope I'm very clear. Yeah, we can see your screen, so it's fine. And hearing me, the voice is okay? Yeah, the voice is fine too. All right, thank you. Yeah, my name is Michael Abasiku Lay. I'm a researcher from United Nations University for Peace, Africa Regional Program. My presentation is on the theme is already mentioned: vulnerabilities, socio-cultural, health, poverty, and inequality. The topic is about literacy, governance, and the nutrition in sub-Saharan Africa, but particularly analyzing the case of recurrent famine crisis in Somalia. In the introduction, when we talk about Somalia in any forum, always the mind of the audience rings about war, famine or hunger, conflict or terrorism. Another thing about Somalia, of course, people think commonly is that malnutrition, starvation, and hunger are normal and critical occurrences in the country. It is also not news that if a Somali child dies of starvation, because it is also something which is very common in Somalia among about the 12 million population of the country. Of course, malnutrition in Somalia is attributed to layers of conflict, the collapse of the central government, and then, of course, erosion of resilience over the time because of war, because of drought, because of other natural disasters. So it has increased the level of malnutrition in the country. This country suffered the collapse of the central government since 1991, after the collapse of the former president called Sierra Barre. In addition to man-made conflict, Somalia has frequent bouts of drought, has famine, which has caused a lot of food shortage within the country. Cases of child being abducted, children being recruited into the conflict are usual common occurrences in the country. So that is just the brief introduction. Now let's look at the results and the discussion of the vulnerability issues in Somalia. Somalia is surrounded by, as we know, the countries in East Africa, which includes Kenya, Ethiopia, and then there's Djibouti. As late as 2018, a state of national disaster was declared in Somalia by the federal government, and this disaster was declared because there was a lot of famine, which was recurrent in the country, and therefore an aid or international support was needed. There had also been at least 3 periods of protracted drought and famine in Somalia, as reported in African Union reports and other publications. There is also a backdrop of war and terrorism. All this contributes to recurrent famine in the country. Let me just continue this slide. So, yeah, recurrent famine. Now let's look at the governance in Somalia. There are 3 major states in Somalia. This is split as a result of the conflict.
And these states include Puntland, Somaliland, and of course the federal government, commonly referred to as the South Central. And each of these states has its own government and securities, but also within the South Central state itself, the federal government, where Al-Shabaab operates, has also some smaller states which are operating under it, known as the federal states that are accountable to the South Central federal government. Al-Shabaab renders the country's security in that region very critical, and where security is very critical because of conflict, also levels of malnutrition is high. So therefore, when you classify these regions into three, you will find that the federal government region, which is the South Central, has more level of malnutrition, which goes to critical level compared to Somaliland and the Puntland. The malnutrition, of course, ranges from serious to very critical level, as I have said. And the critical level accounts for about 30% of the malnutrition cases in the country. Looking at the solutions to the problem of nutrition and the literacy in Somalia, all these two factors are geared towards lack of central government in Somalia, which necessitates decades of war in this area. Therefore, when there is no governance, of course, people cannot go to school. The social infrastructures have been destroyed. Agriculture is never stable because people are on the run. In addition to the other natural disasters, such as drought, such as flooding, all these contributes to both malnutrition and, of course, literacy. We also know that literacy and the malnutrition are interrelated, because when people are not educated, then they are not going to take adequate nutrition, balanced diet, balanced food. So these two factors are interrelated. There is also organic collusion, such as business groups, traditional authorities, civic groups have also been holding the fort of governance in the country over decades. Therefore, to bring in solutions to the country, therefore, we need to consider these groups in bringing peace to Somalia. Therefore, when you bring in traditional authorities, you bring in the business group, which are at the moment controlling the economy of the country, you therefore is coming together, bringing all these groups together will therefore enhance some kind of stability in the country, and therefore bringing in peace. And when there is peace, people are able to produce agriculture, and then people are able to go to school. Some of the schools in Somalia are basically not even supported by government. Therefore, the civil organizations, the international organizations, local organizations are the ones supporting schools and the other institutions, including healthcare institutions in the country. Therefore, all these are solutions when coming to the issues of nutrition and literacy in Somalia. Governance in Somalia is an outlier with the three different setups, as I have said. Therefore, each of these regions have their unique challenges. Therefore, you can't bring in solution to a whole Somalia without looking at the three contexts, three states in a unique situation. Otherwise, if you bring in one solution for all, it won't work in Somalia. Any intervention, of course, in Somalia must put in consideration the uniqueness of the state. Therefore,
the issue of state also comes as a result of clan. You know that all these states are also formed based on clanism. Therefore, when you address the clan issue, you have addressed the state issue, and as well as you are addressing the nation issue. So this is a multiplicity of issues that needs to be put in consideration while bringing in solution to Somalia. In conclusion, Somalia is a unique case in the entire world. One can argue that generations are being lost and wasted due to the prevailing circumstances of famine and the malnutrition linked to weak governance, low literacy, poverty, and conflict. But then to see a change, all designs in stemming out the tide have always got to be amorphous and cast in stone. Not cast in stone. The interventions must not only be resilient but relentless. Yeah, thank you very much. This marks the end of my first presentation. Perfect. Thank you very much, because also you were perfect in time almost. So thank you. Thank you. And I mean, the topic you presented is indeed a very, very important one. We hope we find a solution. So you also have another presentation. Yes. So I don't know if you want to continue, or maybe you want that. I want to continue. Okay, it's fine. So continue with your presentation. Second presentation, economic diplomacy, looking into the past to inform the future, the economic war in Uganda in 1972 by ID Amin. What lessons for regional integration? So it's your turn whenever you want. Can I see where it is? This is literature. Sorry, I'm trying to locate. Okay, it is here. Yeah, I've got it here. Thank you. Perfect now. Yeah. So, are you able to see like that? I wanted to put on full screen. We see it like that, but if you also want to yeah, I've succeeded. Yeah, thank you. Okay, thank you. Yes, the second presentation is focusing on Uganda, particularly looking into the economic war that took place in 1972 in Uganda by Idi Amin. And then I would like to draw that lesson for the current regional integration, particularly the East African community. The outline of the presentation includes as follows. The first one is introduction. Then we are going to look at the trigger of the economic war, and then the impact of the economic war, and then the ASEAN question, because this war was involved the ASEANs, the Ugandan ASEANs at that time, but also we are going to look at the return of ASEANs and also their impact on the economy after the return. And then looking at the lessons for the country, that's Uganda, and then the regional integration, and then the conclusion. By 1967 census, which was done in Uganda, there were about 70,000 ASEANs living in Uganda. And these ASEANs were actually brought into the East African region by the British colonial government when they were building a railway line which starts from the port of Mombasa in Kenya up to the capital of Uganda in Kampala. There were about 3 streams of migration of ASEANs.
Others came as laborers working with the British. Of course, others were family members and community members that followed their networks of their relatives who were already being employed in the country. And then, of course, others were working as civil servants. Asians were considered as intermediaries between the colonial administrators and the indigenous people in Uganda. By 1971, when Idi Amin took power through a coup, he launched economic war against the Asian population in 1972. And the reasons he gave for this war was that the Asians were actually milking the economy of the country at the expense of the local people. So that was the main reason which was given to expel about 70,000 Asians out of the country. What caused this war was, one was, of course, Uganda predominantly is an agricultural country that produced the coffee and the cotton at that time. And these crops were actually processed and marketed by Asians. And then also there was a time when the country, Uganda Cotton Society, tried to obtain high prices by gaining and marketing its own cotton, and they eliminated the middlemen, the Indians. But then the British government did not allow that. So this was like a kind of monopoly. Africans could not participate in the wholesale trade because the colonial government issued the wholesale licenses only to traders which are the permanent buildings. So during that time, early 1970s, there were very few Africans who had permanent buildings. Therefore, this rule automatically eliminated the Africans out of the trade. So this was one of the triggers of the war. Also, there were banks, international banks, such as Bank of Baroda, Bank of India, Standard Chartered Bank of South Africa. They were not lending money to many Africans. They were only giving money to Asians and the British colonial government, citizens who were at that moment. Of course, when the first president, Dr. Milton Obote, before the overtake by Idi Amin, threatened to nationalize many industries around 1967, this could not materialize. But then the Asians at that time were so powerful that this president was not able to nationalize the industries as planned. The entrepreneur, of course, Asians were hardworking people. And when the British saw that, compared to the indigenous Africans, therefore they were favored by the British government to do the work because of their hardworking nature. So this therefore brought in a bit of conflict also between the locals, because now this brought in something like favoritism, because the British were now giving white-collar jobs to the Indians instead of the local people. The high economic status, of course, of Asians brought in a resettlement and a hostility from the native Ugandans. So this also was another source of conflict. The colonialists fashioned a class system that placed the Africans at the bottom of the hierarchy. Just as I have explained up, therefore, there was a kind of class system which was operating in the country at that time, where, of course, the British were the colonial power. They were looked at as the first-class citizens, the Asians, and then, of course, the Africans. So all this interplay of socio-economic and political factors brought in a conflict, and this conflict escalated into economic war.
racially unjust colonial system which made it difficult for blacks to enter the trade. The blacks could not access the trade arena to favorably compete because of all these other injustices that were working against them to shut them down. Therefore, this also brought in the economic war. Of course, lastly, the Asian economic dominance. They had all the power. They had all the trade. Africans were only working as shopkeepers, and those owners were the Asians. So this also escalated the economic war. Looking at Chua, the publication of 2004, she actually realized that in most countries in the world, there seems to be domination of market by minority group. And this kind of domination by what she called minority, market dominant minority, creates in a situation where wealth is only concentrated in the hands of the few, minority, and therefore the majority do not have wealth. So this brings in what? Income disparity, with wealth being concentrated in the hands of the minority group. Also, the indigenous minority groups therefore develop what? A deep-seated resentment towards the minorities that control huge amounts of prosperity and investment and the trade. So, Chua wrote this around 2000, just around 2004, but this economic war happened early 1970s. So, therefore, initially, of course, it was hard to believe that that hatred was something local instigated by Idi Amin himself. But later, it was realized that this is actually a global problem, a global war, a global economic war, not just localized to Uganda of those days. Examples are cited, for example, oil in Russia and Venezuela, diamonds in South Africa, silver and tin in Bolivia, and then the Chinese, of course, in Myanmar. All these areas, all these minerals are being controlled by minority group. And there are also disputes, wrangles, just as it happened during the economic war in Uganda. Now let's look at the impact of economic war. There were both positive and negative impact of this economic war. To begin with the negative, of course, there was a sharp decline in gross domestic product. It was experiencing negative growth, such that by 1973, this war happened in 1972. By 1973, Uganda registered negative GDP of 0.6% actually, from 11% around 1969 when Asians were still operating in the business. The ordinary people were faced with the scarcity of goods like sugar, salt, soap, cooking oil. All these goods diminished. So there was scarcity as a result of this war because the Asians were expelled out of the country. They were the ones who were controlling the economy. They were the ones who were controlling the trade. So because of the war, there was vacuum left after their departure. Of course, the economy went underground. Black market took over. Uganda's economy deteriorated. Of course, Idi Amin chose the nationalistic military policies and the ill-chosen economic strategies to eliminate foreign economic interests, and they built up the military as a result. The positive impacts of this war is that, of course, the Africans, especially in the capital Kampala, were able to
acquired the businesses left by the Asians, like the shops. They owned those shops and they started also to trade. Before 1972, some Africans, this was through interviews, some Africans did not even know the language of commerce, and the Asians were the ones doing business in Uganda, and they were enjoying the kind of monopoly. But when now Idi Amin took over the economy from Asians, many Africans started learning the language of commerce. They could now balance the books of account. They could now issue receipts after selling goods. So this was also bringing in knowledge, empowering the local people to get involved in commerce and the trade. A number of businesses, of course, sprang up. Many Africans owned and managed huge enterprises from European countries and competing with Asians who were around at that time. Also, Ugandans had the opportunity to own plots of land in Kampala as well as run city councils, because at that time the land was all being owned by the people who had the money. Also, Africans now, after the economic war, were able to build schools, hospitals, and even resorts on the lakes, shops, supermarkets, factories, and the permanent houses, which they were not able to build by the time of economic war. So all this, of course, the war helped to empower the locals, and then also, of course, the dirty practices that were brought in by the colonialists were cleaned and swept as a result of this war. Now let's look at the Asians who returned. Of course, when the current ruling government took over power around 1986, the government of Yoweri Museveni, the Uganda government decided to call back the Asians who were deported that time. And when the Asians returned, there was again widely spread over, they were spread over various sectors of the economy. And others are doing major businesses, others are doing petty businesses as of now. Majority of them settled in the capital, Kampala. And excuse me, Michael, it's 15 minutes now, so please, because we have still two presentations and only less than 10 minutes. So okay, let me summarize. How many minutes am I left with? Sorry? How many minutes do you give me? It's 10 minutes and you're already 15, so you're very over time. Okay, fine, thank you. Let me summarize this. Yeah, okay. Lessons learned for the country. Of course, there's still racial tensions around in the country. So as a result of return of the Asians, so this lesson we must put in place for the regional integration so that the war doesn't escalate. Government tends to, even current practice shows that government tends to favor Asians more. There are still some petty Asians who also, petty traders from Asian section who are currently managing the business also just like before. And then of course, many Asians are owning businesses drawn into many areas in the country. The expulsion of Asians, particularly of foreign businesses in Uganda, undermine the country's terms of endowment. And then also emergence of Idi Amin during that time disrupted the creation of, the formation of East African community at that time. Because when the Asians were expelled, the Ugandan economy went down, and therefore also the East Africa community collapsed as a result of, partly as a result of that.
Uganda is also currently one of the key supporters of the current East African community. So already there are some wrangles that are also going on between Uganda and one of the member states like Rwanda. So this might also escalate war within the member states, and it can also trigger collapse of the community. However, this diplomatic crisis has been handled, but then with the previous lessons, we hope also it will not escalate. In conclusion, given the circumstances which triggered the economic war in 1972, economic war in Uganda, and the bid for regional integration in East Africa, appropriate policy measures and the technical institutional capacities ought to be established. Consensus building among key stakeholders for decision making needs to be enhanced, because the previous war did not take into consideration the opinion of the stakeholders. Thank you very much. This is where I stop. Thank you for your presentation. I will go fast to the next one because we're running out of time now. So please, Adrian Meyer or Anna Maslong-Orax, I think both of you are here, so whichever. Thank you very much for being so quick. So, I hope you can hear me well, and I will just share the presentation. Okay. And we'll switch. All right. I will just start. Thank you very much on behalf of Anna Maslong-Orax and me from SGH Warsaw and Technical University of Berlin. I will just go quickly through the agenda. So this will be what we present. And because of the time, I will just start. So literature showed that United Nations member states made huge progress on the SDGs. However, there's increased effort needed to achieve them, as we can see, especially for SDG 1 and SDG 2, that still 650 million people are living in extreme poverty. And the total number of undernourished people even started to increase in the last years. So, as we heard before, especially the sub-Saharan African region is affected by that. And the World Bank is forecasting that in 2030, over 80% of people, or extremely poor people, will live in sub-Saharan Africa. And especially affected are small-scale farmers in rural areas. So the people are depending on agriculture businesses. If these negative effects cause on these businesses, such as extreme weather events or political conflicts, it meets a direct threat to food and income security. So an approach to counter that was thought as sustainable entrepreneurship, as entrepreneurship is considered to stimulate economic development. But literature also showed that in global south, despite there vast numbers of entrepreneurial activities, there's even stagnating or slow economic development. And one explanation to that could be that the entrepreneurial activities are isolated and non-scalable, and oftentimes for pure survival. Hence, to achieve long-lasting sustainable development, the transformation of these entrepreneurial activities is needed. And it's needed to transform them into sustainable, resilient, integrated, and scalable ones in order to achieve regional development. So the approach we try to find for stimulate such entrepreneurship is the frugal innovation approach, which is seeking to inclusively develop scalable but locally accepted solutions for and with bottom of the pyramid consumers in resource constrained environments. So it focuses on the collaboration of different actors, building capacity for communities to solve challenges themselves, and it considers environmental, economical, and social factors. Hence, frugal innovation could be a suitable solution
to foster sustainable entrepreneurship in resource-constrained environments. And to institutionalize this frugal innovation approach, we built a framework based on the triple helix in the light of smart specialization model by Marcel Borac and Verhoeven, which I will shortly introduce. So it is built from the triple helix approach, which shows the collaboration between government, industry, and university to develop innovations, organizations, and networks, which is serving as a platform for smart specialization strategies. And with this smart specialization strategies, the aim is to find the region's unique assets and strength and using them to create a competitive advantage, and finally to create regional sustaining growth by building clusters around these assets and strengths. So we use this model to build our framework, which I will explain next. So the goal of the FIHS framework is to institutionalize frugal innovation approach in resource-constrained environments to stimulate sustainable entrepreneurship and regional development. And in the very means and ends, there is this mentioned frugal innovation approach, which is now connected with other parts. So the triple helix approach was extended by a fourth sphere by the public society to ensure the integration of the local communities and their knowledge into an innovation process from the very beginning on. And again, the quadruple innovation helix now is serving as a platform for smart specialization. And within this smart specialization, again, the developed innovations and networks are sorted by bottom-up entrepreneurial discovery process to find these innovations and are selected by top-down identification and selection programs. In the end, the most promising ideas, innovations, networks, and organizations are built around the regional assets and strengths and are built into clusters, which are finally leading to, or hopefully leading to, regional sustainable development. So this framework is considered to transform the mentioned isolated, non-scalable entrepreneurial activities into integrated, scalable, and sustainable ones, and thereby to contribute to the SDG 1 and 2. And to examine in what extent this framework is applicable into practice, we conducted a case study with the Enactus 1C project in the region of Kasaka in Zambia, in which was tried to alleviate poverty and nourishment through the introduction of innovative agricultural methods. So in the project, the Nectus Lambton College from Canada, local communities and farmers in Kasaka, and Canadian agricultural business and local officers took part. And the principles in this project were pretty much following the frugal innovation approach of having a collaborative and inclusive innovation process, the full decision-making power by the communities, applying train-the-trainer concepts, and increasingly hand over responsibility within the innovation process. So what was done? Together with the local communities, Southwest Act developed the no-till farming practice, which highly increased the yield of the farmers. And farmers were trained on this method and also were trained to be trainers themselves. And finally, based on this new agricultural method, interregional business were developed and clusters were built around maize and groundnuts businesses. Finally, there was a huge knowledge transfer due to agricultural curriculum which was taught at schools. And the results were that food security was served for over 600,000 people in 8 years. The farmers' net income increased significantly, and even last year,
in 1 year, over 30,000 farmers were trained. Further, the curriculum was taught in over 100 schools, and 2 regional industries were built around the new method. So the project pretty much depicts the theoretical assumptions of our framework, and also showed that it is generally applicable in practice, and showed us that frugal innovation can be a suitable approach for fostering sustainable entrepreneurship in resource-constrained environments, and thereby contribute to SDG 1 and 2. So we also saw that the roles of university, government, industry, and public society are blurred, and missing roles can be temporarily replaced by international donors like NGOs. Extremely important in this framework is the knowledge to apply the innovations. We need free knowledge flows, inclusion and empowerment of communities to achieve a long-lasting development. So we also saw that in the case, specialization and cluster building was essential for the efficient and scalable value creation. So the actual value was created within these clusters. And finally, regional competitive advantage, like in the model of Mars and Bahome, was suspected but could not be confirmed because we had a single case study. And finally, we saw that the missing support from government lowers the scalability through lack of institutionalization. So our implications are that the framework can be used to analyze ongoing projects for fostering regional sustainable entrepreneurship or to plan new ones. The most critical point is that the needs of communities and their environment should be a starting point of every transformation process and innovation process. Also, the knowledge level of communities needs to be considered for suitable solutions and to overtake appropriate technologies. Finally, our next point is that most promising is to reinforce bottom-up initiatives by top-down policies and programs. We saw a big value in applying train-the-trainer concepts and the transfer knowledge for long-lasting development. And finally, regional knowledge transfer channels and smart specialization systems for cluster buildings needs to be established for the regional development with our framework. Thank you very much. Yeah, thank you, Adrian. It is. I found it very interesting. I think actually it is what Amenet, the project is. This network, let's say, it's about fostering collaboration between industry, governments, universities, and so on, and among Europe, Africa. So it's within the focus of their network. So thank you very much. And let's go to the last presentation by Odavalo Canaza and Jean Rodriguez Malou. I see the authors are here. Canaza, could you share your presentation, please? Please? Are you there? Yes. Okay, perfect. Okay, whenever you want, you can share your presentation. Vulnérabilité sur le marché du travail et pauvreté multidimensionnelle au Sénégal. I'm sure I've done it terrible, but I think you have to double click to enter the full screen mode because now we're not able to see your presentation. Okay. Are you having some problems?
Kanatha? Oui. Ah, Okay, okay. thank you. No, I can't see your presentation. Do you speak English? Yes, but I want to Okay, present perfect. into French. Yeah, no, that's not a problem. Just so that other person translates me if you couldn't understand. You see my presentation? No, not yet. Not really. Try to, you have to touch the share screen, but then you have to also push share. Yes. Okay, if you want, I can do it on my computer. If you're not able to, let me, because I have your presentations, so maybe it's a better solution. Let me know. Do you want me to share my your presentation on my screen? Kanatha? Yes. Okay, I can do it. So can you stop sharing your screen? Okay. Bonsoir. Vous pouvez stopper votre partage. Comme ça, En fait, Martin, il va partager votre présentation. Vous comprenez? Okay. Thank you very much. I needed some help here. Okay, I have shared your presentation. If he doesn't understand me, please translate. So I can do it. So just let me know when I have to pass. Okay, say pass or something like that. Okay, or slide or whatever. So okay. Monsieur Kanaza, vous pouvez stopper votre partage parce que il montre que vous avez commencé à partager l'écran, mais il y a problème. Arrêtez de partager, comme ça, Martha, il aura l'occasion de partager votre présentation. I have already done it, and I stopped his sharing, so it's already done. It says that he presents. Okay. Kanatha? Please? We can't? Okay, yeah. Okay. Kanatha, are you there? No. He's gone, no? I don't know what's the problem. Okay, let's wait some minutes, and if it's not possible, I mean, we will have to stop the session because it's also very late. So, yeah, let's wait a bit, just 2 minutes. But he left the session. I don't know if he had a problem or something. Wait, let's wait 2 minutes, but otherwise I will stop. I'm sorry. I mean, if you want to use the time for making questions, we can make some questions and wait until he comes, and otherwise we stop the session. Do you want to make some questions on any of the works? No. I mean, it's very difficult to pose questions when all the presentations were one after another, I know, but okay. Well, the presenter is not coming, so I mean, I'm very sorry for him, but I'm not sure if he's coming anyway. So I think I'm going to stop the session. Okay. So well, thank you very much. I'm just trying to, but definitely he's not coming. Okay.
So thank you very much for all your presentations. I just would like that you would have had more time to present it properly. I'm sorry also for being the bad cop here, like putting the time limits and so on, but it was my work too. I would have liked to listen for you for much longer, but we are not allowed. I missed 7 presentations in 80 minutes. It's too much in 90 minutes. So it was very nice to share some time with you, and well, I hope we continue in touch in the future, and we are able to see each other in person. I mean, physically. He is here. He is here. Ah, he's there. Okay. Yes. Okay. So, Kanath, I'm going to make him co-host. Yes. I'm making another person. No, but he went again. No, I'm sorry. Okay. No, he's left again. So I think we will have to postpone. Anyway, as I was saying, it was very, very nice to share some time with you. And I hope we can see each other physically in the future when COVID-19 gives us some improvements, okay? So whichever you may want, you have the emails of the other participants, and you can contact them. I'm sure they will be very happy to answer your questions. Okay, so thank you very much, and have a nice evening, afternoon, evening. Okay, see you. Thank you very much. Bye. Thank you so much. Bye bye. Kanatha. Yeah, no, I mean. Kanatha? Yeah, he's here again, but Kanatha? Can you hear me? No, okay. Yeah, you're here. Can you hear me, please? Oh, Aisha, could you Professeur please? Canada, professeur, vous pouvez entendre parce que Madame Martha, il vient de fermer la session. Est-ce que vous allez présenter? Oui, si on me permet, je vais présenter. Ok, donc il va partager votre présentation. C'est elle qui va partager la présentation, et vous allez présenter. D'accord. Désolé pour le. Si vous voulez, il a cru que vous n'êtes pas là, donc il a essayé de terminer la session. Donc nous, on va. J'avais un problème avec mon PC. Ok, pas de souci. Nous sommes là pour vous écouter, donc on va rester avec vous. Ne t'inquiétez pas. Donc il va partager avec vous l'écran. Allez, partagez s'il vous plaît. Can you share? Yeah. It's okay. It's already. Yeah, I was understanding you a bit. Yeah. Okay, it's already presented. Okay, merci. Moi, je suis Kanazaro Davalo. Only one thing, Professor Kanatsa. Try to stick to time. Like keep 10 minutes, okay? Because we're far. Yeah. Okay. D'accord. Donc, notre travail porte sur la vulnérabilité sur le marché du travail et puis la pauvreté multidimensionnelle. Ok, on peut aller au slide suivant. Dans la présentation. Sorry. Yeah. Sure. La présentation tourne autour de 4 points: l'introduction, la méthodologie, et la présentation des résultats, et puis la conclusion. En introduction, on peut retenir que, comme vous le savez, la pauvreté est l'un des grands défis auxquels font face les pays en développement, notamment ceux de l'Afrique subsaharienne. Donc, sa réduction est une préoccupation majeure qui est au centre des politiques, que ce soit au niveau national ou à l'échelle mondiale. Donc, la prise de conscience de la gravité de ce fléau a amené les gouvernants et les institutions internationales à envisager différentes mesures pour combattre ce fléau. Maintenant, fort du constat que la plupart des revenus des ménages proviennent de leur activité économique, la création de l'emploi apparaît comme un levier sur lequel il fallait appuyer pour le combattre.
Et cette idée a été partagée par les ménages sénégalais, dont 26,1% des chefs de ménage ont cité l'emploi comme la première priorité pour combattre ce fléau. Ainsi, on voit que la qualité de l'emploi reste un facteur déterminant dans le niveau de privation des individus sur différentes dimensions du bien-être, que ce soit dans la santé, l'éducation ou les conditions de vie. D'où la nécessité de faire une analyse entre le statut d'occupation et l'état de pauvreté multidimensionnelle d'un individu. OK. C'est dans ce contexte que certains organismes internationaux, bien certains auteurs ont eu à faire des affirmations et on a l'OIT qui atteste que le travail productif et décent constitue pour la plupart des pauvres le principal pour sortir du dénuement. Mais on voit que l'emploi ne permet pas toujours de faire sortir de la pauvreté. Si on regarde un peu, on remarque que les individus qui sont pauvres sont souvent ceux qui travaillent plus. En effet, ils ont le plus souvent plus de 2 emplois. Le PNUD, pour sa part, trouve que certaines formes de travail affectent négativement le bien-être des individus. Donc, à partir de cela, une question se pose. Dans quelle mesure la vulnérabilité d'un individu sur le marché du travail peut expliquer son état de privation dans chacune des dimensions et au niveau global de la pauvreté multidimensionnelle. Ok, l'autre slide. Notre étude a comme objectif d'analyser la relation entre la vulnérabilité sur le marché du travail et la pauvreté multidimensionnelle. Plus spécifiquement, il s'agit d'étudier la vulnérabilité des individus sur le marché du travail. Ensuite, analyser la pauvreté multidimensionnelle au sein des catégories des actifs. Oui. Maintenant, au niveau de la méthodologie, on a passé par 3 étapes. D'abord, la première étape, c'est la construction d'un indicateur de vulnérabilité sur le marché du travail. Cet indicateur a été construit à partir des méthodes d'analyse factorielle en utilisant les variables telles que le type de contrat, le type de rémunération, la catégorie socio-professionnelle, le niveau d'instruction, la protection sociale et la nature d'entreprise. En utilisant ces variables, après avoir appliqué une méthode d'analyse factorielle qui est la CM, puisque ici nos variables sont qualitatives, nous avons construit l'indicateur à partir de la forme fonctionnelle suivante, où on a une moyenne des valeurs prises par chaque individu au niveau de chaque variable. Ici, les poids ont été déterminés après avoir appliqué l'analyse en composantes multiples. La deuxième étape, c'est de construire l'indice de pauvreté multidimensionnelle. Pour construire cet indice, nous avons adopté l'approche de Alkir-Foster 2007. Et dans cette approche, l'indice a 3 dimensions, à savoir la dimension santé, la dimension éducation et la dimension niveau de vie. Chacun de ces 3 dimensions, chaque dimension, et ces 3 dimensions ont un même poids et chaque dimension a un nombre d'indicateurs donné. Suivant. Bon, au niveau de la dimension éducation, on a comme indicateur le nombre d'années de scolarité, c'est-à-dire ici, aucun membre du ménage n'a fini 5 années de scolarité et le nombre d'enfants inscrits. Au niveau de la dimension santé, on a comme indicateur les maladies et problèmes de santé, l'utilisation des moustiquaires, la vaccination des enfants de 0 à 6 ans et l'handicap physique et mental dans la famille. Au niveau de vie, c'est l'accès aux services de base comme l'électricité, l'eau, et les toilettes, les combustibles de cuisine, la nature du sol et puis la détention de biens. Suivant. Maintenant, pour construire l'indicateur, on construit d'abord une matrice de privation pondérée où pour chaque individu, on va chercher à voir est-ce que l'individu souffre de privation dans un indicateur donné ou pas. S'il souffre de privation, on met 1, sinon on met 0. La deuxième étape, c'est de déterminer les pauvres. Et pour déterminer les pauvres, l'approche adoptée
selon l'approche adoptée, un seuil est fixé à un tiers de privation, c'est-à-dire 33,33% des privations pondérées. Et à partir de ce seuil, on peut aussi répartir les individus selon les niveaux de pauvreté à partir d'autres seuils. Donc, on a 4 niveaux de pauvreté. Les individus qui sont ni pauvres ni vulnérables à la pauvreté, eux, ils sont privés dans moins de 20% des indicateurs. Les individus qui sont pauvres, qui ne sont pas pauvres, mais ils sont vulnérables à la pauvreté, les individus qui sont moins pauvres et puis les individus qui sont extrêmement pauvres. OK, on peut continuer. Donc, après avoir déterminé les pauvres, on construit maintenant l'indice de la pauvreté même, qui est une moyenne, qui est un opérateur moyenne arithmétique sur notre matrice de privation. Donc, après avoir construit l'indice, on calcule les autres caractéristiques ou bien les autres indicateurs de la pauvreté comme l'incidence et puis l'intensité de la pauvreté multidimensionnelle. Je continue. Maintenant, la troisième étape consiste à faire une modélisation économétrique qui sert à analyser la relation entre la vulnérabilité sur le marché du travail et les différentes dimensions, d'une part, et puis la vulnérabilité sur le marché du travail et les niveaux de pauvreté. Maintenant, pour la vulnérabilité sur le marché du travail et les différentes dimensions, nous avons utilisé un modèle logique. Un modèle logique où Y est égal à 1 si l'individu souffre de privation dans l'indicateur et 0 sinon. Pour le second modèle, on devrait utiliser un modèle multinomial ordonné. Mais à partir des tests qu'on a faits, donc d'abord le test des seuils qui nous permet de voir si les différentes modalités sont bien déterminées. Ensuite, les tests de régression parallèle qui nous permet de voir si on peut appliquer le modèle logique ordonné. Mais quand on a fait les tests de régression parallèle, on a vu que ce test et cette hypothèse était violée. Donc, on a utilisé le modèle logique général ordonné. Oui, bon. Le suivant. Le suivant, OK. OK, maintenant, en termes de résultats, après avoir conçu l'indicateur de vulnérabilité, on a fait une classification mixte qui nous a permis de regrouper les individus en 3 classes. Et en regroupant, on a constaté que la classe de vulnérabilité élevée avait plus d'individus, c'est-à-dire plus de travailleurs avaient un niveau de vulnérabilité élevé. Et dans cette classe, l'indice moyen était de 0,500 et 854 contre 0,611 dans la classe moyenne et 0,28 dans la classe faible. Pour rappel, l'indice va de 0 à 1. Au niveau de la pauvreté multidimensionnelle, il ressort que 56% des travailleurs étaient considérés comme pauvres du point de vue multidimensionnel. Et l'intensité de pauvreté multidimensionnelle est de 0,451, c'est-à-dire que les 56,6 souffraient de privation dans 45,1% des indicateurs. Et le niveau d'indice de multidimensionnel est de 0,228. Maintenant, ici, nous avons les différents niveaux de pauvreté. On remarque que 26,36% des individus ne sont ni pauvres ni vulnérables à la pauvreté et 18,08% ne sont pas pauvres, mais ils sont vulnérables à la pauvreté. 36,27% sont moins pauvres et 19,29% sont extrêmement pauvres. Suivant. Maintenant, nous allons voir la relation entre la pauvreté et entre la vulnérabilité et les différentes dimensions. En ce qui concerne la dimension santé, on remarque que la vulnérabilité sur le marché du travail augmente la probabilité de souffrir de privation dans tous les indicateurs. Quand on prend l'indicateur comme utilisation des moustiquaires, on voit que au fur et à mesure que le niveau de vulnérabilité augmente, la probabilité d'utiliser un moustiquaire baisse.
C'est ce que nous montre ce tableau et c'est le même constat pour tous les indicateurs. Le suivant. On a également le même constat pour les indicateurs de la dimension éducation où la vulnérabilité augmente aussi la probabilité d'être privé en nombre d'années de scolarité, qui veut dire que plus le ménage est vulnérable, plus on a la chance de trouver des individus dans le ménage qui n'ont pas fini 5 années de scolarité. Maintenant, au niveau de vie, on voit également que la vulnérabilité augmente la probabilité d'être privé dans différents indicateurs, sauf l'eau. Donc, on voit que au fur et à mesure que la vulnérabilité augmente, l'accès aux différents indicateurs devient de plus en plus difficile. Mais pour l'eau, on voit que les eaux de ratio sont un peu plus faibles, ce qui montre les efforts que le pays a entrepris depuis certaines années dans ce domaine. Sorry. Yeah, sorry. Okay. Ici, on a les résultats entre la relation entre la vulnérabilité et les niveaux de pauvreté. Ici aussi, on voit que la pauvreté augmente avec le niveau de vulnérabilité. Donc, par rapport au niveau de vulnérabilité faible, ceux qui ont un niveau de vulnérabilité moyen ou élevé courent plus le risque d'être plus pauvres. Et d'un niveau de pauvreté à l'autre, ok, d'accord. D'un niveau de pauvreté à l'autre, on voit que la probabilité d'être pauvre devient de plus en plus grande. Ok. Donc, en conclusion, on peut dire que le degré de vulnérabilité des individus impacte significativement la pauvreté multidimensionnelle. Donc, plus un individu est vulnérable sur le marché du travail, plus son niveau de pauvreté multidimensionnelle est élevé. Donc, et on voit que ce n'est pas de la même manière que cela impacte tous les indicateurs. Les indicateurs les plus impactés sont le nombre d'années de scolarité et les indicateurs de niveau de vie, excepté l'eau. Ainsi comme enseignement de politique, on peut dire que les politiques du marché du travail visant à réduire significativement le niveau de vulnérabilité des individus en emploi sont de nature à réduire le niveau de privation de ces individus. Ainsi, il ressort que les politiques du marché du travail réduisant la vulnérabilité seraient plus efficaces dans la réduction de la privation dans certaines dimensions de la pauvreté multidimensionnelle si ces politiques sont orientées vers une typologie de ménage. Donc, avant de faire ces politiques, il fallait déjà étudier les ménages avant d'appliquer là-dessus. Ces ménages sont les ménages qui sont plus en état de privation dans la dimension éducation et nombre d'années de scolarité. On a aussi les ménages qui ont des privations dans la dimension bien-être et accès aux services sociaux, les caractéristiques de l'habitat et la détention des biens et combustibles. Okay. C'est tout ce que j'avais à vous présenter. Merci pour votre attention et veuillez m'excuser pour le désagrément. J'avais un problème avec mon PC qui s'était planté. Merci. Okay. Thank you. Because after all, you could make it, and even not in the best situation possible. I see that there are some questions, but I just hope that the author are able to answer them through the chat, because we don't have any more time to address them. Okay. Just as I told you, it was very nice to share this time with you. We are really late in time, so just saying thank you and nice to have shared this session. Good afternoon to everyone. Good afternoon. Bye, thank you very much, and best of luck with your research and so on. Yeah, same.